D13 Volvo ABS front driver's side valve, ABS valve, air valve. It's on the driver's side. So first you're gonna rip this right to get the airline out, and then you're gonna twist it out. So tienen que cortar esto primero, sacar esto, y estos son los dos tornillos que se quitan, y le corta estos y le da vuelta. Hopefully that makes sense. Ojalá que tenga sentido. You need a 13 millimeter, un 13 milímetros para quitar estos dos. To take out these two. On the back, atrás, vas a ocupar un 12. 13 de aquí. Entonces, so on the back, you're gonna need 12 millimeters. So it's the 13 and 12. Okay, guys. This is my first time doing this, but watch. Okay, es la primera vez que hago esto. Mira, se quita primero de aquí. Luego se quita estos tornillos. First, you take it out from here. Take out these two screws, and then you take this off. Lo quitan esto. Tools you need: no ratchet. Actually, two of these. Dos de estos van a ocupar 12 milímetros, 13 milímetros, y esto. So if I go over it again, so voy a hacer otra vez así. Quitas este primero, you take this off, then this, luego este, luego estos, y luego cuando quitas eso se zafa. También van a ocupar un inch, una pulgada. You're gonna need, van a ocupar, and one of these, uno de estos se van a ocupar este. You're gonna need this, van a ocupar este, una pulgada, an inch of these, uno de estos, 13 y un 12.